அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுப்பா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ். மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலா. செகண்ட் ஃபார்முலா நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் இஸ் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் இஸ் நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் இஸ் subtract a smaller number from the greater number and put the greater number sign. That is for addition. அதுக்கப்புறமா சொன்னீங்களா மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பாங்களே அண்ணனுங்களாம். என்னது? சேம் சைன்ஸ் பாசிட்டிவ், கையெடுத்து மேலே கும்பிட்டுருப்பீங்க. டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் நெகட்டிவ், கையை கீழே கவுத்துருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் சேம் சைன்ஸ் பாசிட்டிவ், டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் நெகட்டிவ். தட் இஸ் பாசிட்டிவ் இன்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் இஸ் பாசிட்டிவ், பாசிட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் இன்ட்டு பாசிட்டிவ் இஸ் நெகட்டிவ். இதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட்டு டாபிக், மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ். சரிதானா? ஸோ இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸில் நம்ம எப்படி நம்பர் லைன் போட போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் we can draw a number line and visualize those above multiplication of integers as repeated addition. Multiplication means it is repeated addition. See here from 0 1 2 3 add பண்ணிருக்காங்க, and then அங்கிருந்து 1 2 3 steps add பண்ணிருக்கோம். அடுத்து 1 2 3 steps, then 1 2 3 steps. So we are adding 3 steps 4 times. Okay, so like that 4 into 3 means this is step. Take this as times. Okay, take this as times. This is, we have to jump the steps. This is how many times, and this is how many steps you have to forward. So from 0 1 2 3 steps, 1 time, and 3 steps 1 2 3 to second time, and 1 2 3 third time, and 1 2 3 4 times. Okay, so 3 steps we jumped 4 times. 3 steps we jumped 4 times. So we stand at 12. So 4 into 3 is 12. 4 into 3 is 12. Minus 5 into 3. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், இதை எத்தனை டைம்ஸ் வச்சுருந்தோம், இதை ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருந்தோம். நம்ம எப்படி வேணாலும் மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். போத் ஆர் சேம். இது அடிஷன் மாதிரி தான். இங்கே நமக்கு போத் ஆர் சேம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் வச்சுட்டு அடுத்தது டைம்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். எது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிறோம். ஸோ இங்கே -5 ஸ்டெப்ஸு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், லெஃப்ட் சைடில் நம்ம வரோம், நெகட்டிவ் சைடில் -5 டைப்ஸ் 5 steps 3 times. See here, starts from 0 1 2 3 4 5 steps, we reach -5. Again 5 steps 1 2 3 4 5, we reach -10. And again third time it is 1 2 3 4 5, we'll reach the final point, that is -15. So -5 into 3 is equal to -15. Okay, so like that we are having a table. It's like a game only, no? You can do it on page number 16. Try these. Page number 16. Try these. We are having a table. Just multiply these numbers. 2 negative numbers. Negative into negative will give positive. So minus into minus plus. The answer will be 3 3s are 9. Minus into minus plus 2 2s are 4 here. See what is 0 into 0? 0 into 0 will be 0. See, the statement which is given here is very important.
a number multiplied with 0 will give the answer as 0. That is very important. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, எந்த நம்பரையுமே ஜீரோவோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் ஜீரோவா தான் இருக்கும். சரியா? See the examples which are given here. Find the values of minus 35 into minus 11. Two negative numbers. Integers are having same signs. So the answer will be minus into minus plus. 35 11s are 385. Positive into negative. Positive into negative. Two different signs. So the answer will be negative. 96 into 20 is 1920. And here one negative number with a positive integer. So negative into positive will give answer negative. So 5 12s are 60. And positive into positive. Multiplication of two positive numbers. 15 5s are 75. And one important thing, I told no. Any number multiplied with 0 will give the answer as 0. Do you understand this? One? Okay. So, in the numbering 0 oda multiply panna will get the answer as 0. Okay. Then, now see, we are having a statement problems. So, now, இது வந்து நம்ம இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் மல்டிப்ளிகேஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸில் பார்ப்போம். நமக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 1.18 கொடுத்துருக்காங்க. A fruit seller sold 5 kilograms of mangoes at a profit of rupees 15 per kg, and 3 kilograms of apples at the loss of rupees 30 per kg. Find whether it is a profit or loss. So the statements are like this. First என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ப்ராஃபிட் ஆஃப் 1 kilogram இஸ் rupees 15 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது 5 kilogramsக்கு என்ன வரும், we have to multiply. அதான் தமிழில் சொல்லுவாங்க, ஒன்றுக்கு கொடுத்து பல விஷயங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், பெருக்கணும். ஒன்றுக்கு கொடுத்து பல விதத்துக்கு கேட்டாங்கன்னா பெருகும், அதனால பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் given for one unit and they ask us for find the value of more. So we have to multiply. So 15 into 5 is 75 kilograms. Like that, loss of 1 kilogram of apple is rupees 30, and for 3 kilograms it is 3 into 30 is 90. So the loss amount is higher. So we have to subtract a greater number from the smaller number. So we will get the loss. Loss is equal to 90 minus 75. It is 15. Okay. We have done two operations. One is multiplication. ஒன்றுக்கு கொடுத்து பலது கேட்டிருந்தாலும் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம். And finally we find whether it is profit or loss. அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷனுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இதுக்கு. ஸோ for any two integers a and b, a into b is also an integer. It is given that minus 7 into minus 2, two negative numbers. When we multiply two integers of same signs, the answer will be positive. So minus 7 into minus 2 is plus 14, and here it is minus 6 into 5. These two integers are having different signs, so the answer will be negative. Minus 6 into 5 is minus 30. So the answers, the multiplication of two integers will give the answer as also an integer. So multiplication of two integers is also an integer. So this satisfies the closure property. Then commutative property. What is commutative property? A into b is equal to b into a. A and b multiply பண்ணாலும் b a multiply பண்ணாலும் we will get the same answer. Okay. So see, here we are having 21 into minus 5 is equal to, the second number will become first one, minus 5 into 25. So 25 into minus 5 is minus 105.
The same thing will be minus 5 into 21 is also minus 105. Okay, so multiplication of integers satisfies the commutative property. And the third one is associative property. What is an associative property? A cross B cross C. First two integers multiply பண்ணி அது third integer ஓட multiply பண்றதும் second and third multiply பண்ணி அது first integer ஓட multiply பண்றதும் will get the same answer. அதான் இல்லையா? So here we are having 3 digits minus 5, minus 9, minus 12. So we are going to multiply the first two integers. Minus into minus plus 5 9s are 45. And we are going to multiply the answer with the third one. So here we are having positive and negative. Positive into negative will give the negative answer. 45 into 12 is 540. Likewise, here we are having, we are going to multiply the second and third numbers. Okay, both are negative, so the answer will be positive. 9 into 12 is 108. With that answer, we are going to multiply with the first digit, first number. So we are having two different signs. The answer will be negative. 5 into 108 is minus 540. So both sides, A into B into C is equal to A into B into C. So the answers of both sides are equal. So this satisfies, multiplication of integers satisfies associative property. On this we are having one clue, that is, this is very easier for us to find the symbol of the multiplication of integers. When the integers are having different signs, if the negative integers are multiplied even number of times, the product is positive. அதாவது நம்பர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் நம்பர்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ், நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா. ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 2 times, 4 times, 6 times. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா the answer will be positive. See how it is possible? Minus 7 into minus 6 into minus 5 into minus 4. We are having 4 negative integers. So when we multiply these two numbers, first the random negative multiply pannunga. Minus 7 into minus 6 will give plus 42. Like that, minus 5 into minus 4 will give plus 20. So multiplication of these two integers will give positive. Multiplication of that two integers will give positive. So the answer will be positive into positive is positive. So 42 into 20 is 840 plus 840. And that if the negative number of integers, if the negative integers are multiplied odd number of times, multiplied into odd number of times, multiply பண்ணோம்னா the product will be negative. See how it is possible? Minus 7, minus 3, minus 2. We are having 3 negative integers. That is odd number of times. So minus 7 into minus 3 will give plus 21. Negative into negative, positive. 7 3s are 21. And we are going to multiply this number with the third number. So positive into negative will give the answer as negative. 21 into 2 is 42. So இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ்ல இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் கட்டாயம் பாசிட்டிவாக இருக்கும். நெகட்டிவ் நம்பர்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்பொழுது ஆட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர் மஸ்ட் பி இன் நெகட்டிவ். ஓகே.